Всем привет! Мы уже в Эл-Рияде, сегодня стартует первый день, и мы двигаемся на арену. Прилетіли 4 числа, 6-го записалися на активність від організаторів. 4 з нас поїхали на кінець світу, так називається. Побачили пустелю, як все виглядає в Ріяді. Дуже спекотно було, 48 градусів. Експірієнс незабутній. А двоє інших поїхали на Sky Tower, подивилися центр міста, подивилися Ріяд з висоти і також сказали, що їм сподобалося. І всіх, хто записувалися на ці активності, вони потім мали змогу повечеряти в ресторані традиційної саудівської кухні, тому було прикольно. Нормально, в принципі. Було 2 дні на підготування в практис-румі. У нас дуже зручні практис-румі в готелі. Хлопцям не потрібно нікуди їздити, то вони просто спускаються на 3-й поверх і у нас можливість 24/7 готуватися. Тому у нас було 2 дні подивитися на ті круги, які прокали під час тестових матчів тут на арені. 90% нашей формы набрано, остальные 10 мы наберем и больше по ходу турнира. Сейчас начнем с групп. Группы, я думаю, мы спокойно проходим, виннер-сетку. И в виннер-сетке уже будем на пике формы, так что смотрите, болейте. PGS-2 намного лучше, чем PGS-1, который был в Малайзии, Куала-Лумпур, потому что, во-первых, организация турнира более на каком-то серьезном уровне, то есть сама арена, вот вы увидите, она в разы отличается от прошлой, призовой фонд гораздо больше. Мне нравится. Организационно, наверное, это лучший турнир пока, прям очень круто. Единственное, что тут очень жарко днем, а так в плане организации, в плане самого турнира, атмосферы, нет никаких особо задержек. Еда вкусная, все тут вообще лучший турнир, который я пока что играл. Группы сбалансированы. Я думаю, наша группа А одна из самых сильных, то есть наша группа Б одна из самых сильных, потому что у нас самые сильные команды из Европы, а Европа, наверное, самый сильный регион. Самые сильные команды на этом турнире, это мы, 17-е, Twisted Minds и Данао, я думаю. Это 4 команды, которые с 90% вероятностью кто-то из них выиграет турнир. Таега как соревновательная карта пока непонятно, потому что не все идеально знают карту, что как делать, куда заезжать, как лучше играть там от края, центра, позиции. И поэтому пока все как-то смутно происходит. И кто быстрее адаптируется, кто быстрее поймет, как играть. Но, в принципе, это интересно. Что-то новое, это интересно. Таега, в принципе, что-то новое, PUBG нужно такое. Я считаю, это хорошо, то, что одна карта всего лишь с Таега играется. Этот турнир покажет. Я думаю, зрители оценят. Мне лично нравится. Я еще жду следующую карту, еще Викензи обещают. Я готов. Добавляйте. Караван от утра двора. Давай, ехал Грека. Ехал Грека через реку, Грека в реке Ирак, Грека в руку в реку, Ирак за руку в реку. Корабли лавировали, да не было. Еще раз. Корабли лавировали, да не было вирования. Хорошо, еще разок. Нет, все. Сказал. Да нет, это хорошо было. Riyadh!
set. I have one question for you. Are you ready? Steady goes for the spray and hits the box instead. That box paying up big ways. Uba just kind of bouncing between different positions, narrowly surviving. Poor Angry Mid, the outlier on this one, trying to survive. Mill's gonna go down. Petrichor Road is out. And Tai Lu, they have Shen knocked. 4AM on the west side of this, just trying to fight something. Vex, so much damage. Tai Lu unrelenting over here. Everybody's just caught up in this firefight. 4AM Fighting 17 at the very least have done an amazing job of keeping their heads on a swivel and trying to hold back Na'Vi. They just have to focus in and realize, okay, it's time to take two different fights. Have to be careful with Example gonna step and go for the sprays, but 17 holding it together. The F5 is gonna go down inside of it. Now up to 6 kills. They gotta focus back in, but remember Uba, one flank wasn't good enough. He's now shifted in all the way around to the north. He's coming in on the backside of 17 Gaming and he can absolutely demolish them. And that very unfortunate whiff there coming out from Example cost them, as 17 is gonna take it. Да, смотрите это, то что видите мясной фриз, забираем мясной, типа заправки растяните, станьте 2 хирузен, 1 заправка, 1 мясной, все, в первом круге. И все, просто если тупо нет идей, куда можно заехать, смотришь дефолт и прямо во время игры сел, говоришь, так, пацаны, все, смотрите, я смотрю, и разъезды рисую. Issue is they still need to rotate out. Na'Vi as well as TE are going to be watching. Na'Vi cleaning up that northwest. I cannot believe still Global Army and just Sarvim have survived from the amount of harassment they took earlier. Very impressive. Even if he goes down now, he has done his job. Most of our eyes are going to need to be drawn down to the south. We do have Na'Vi that's going to need to rotate. Remember that we do have Forest and Master, the last one still up over there. Butch Wookie going to toss it out. That's going to be terrible for Na'Vi. 2 members instantly drop. That's going to be some points going over for Forest. Feeling pretty good. They've got to be careful though. Na'Vi just sent their other members straight into the center of the zone. Throw it out. You can see opposing side of this just trying to feed information. It is going to be Example trying to creep forward. Use whatever is being provided by Mel. Finally, he's going to go down. Creeping out. Example shifts to the south, trying to use that tree to block the sight line, creeping. Those bushes, though. He knows Blue Zone now going to be back behind Tai Lu, and with this tree, that means Example actually has a close spot into the circle. Goes for the spray, does get the knock on a 1. Example sitting on more life. This Molly could be massive to get control over what's going to be happening. Peek back and forth between opposite side. Shot's going to come out, and it's going to be Tai Lu. Рашить решили, потому что выжимала нас зона, а у них камень был в зоне еще дольше, чем наш камень, и поэтому приходилось делать какой-то проактивный мув, чтобы выиграть. И там была сначала идея, то, что Мелман поедет на машине под кавер Тёмы, потом Тёме залетело в голову, и сразу из-за этого нокнули Мелмана, потому что Тёма перестал прикрывать. И вот, ну, Тёма почти вырулил ситуацию там. Yeah, at this point, I'm willing to bet he wishes he had that hard hat because he doesn't even have a helmet to function with. A bullet is going to be able to take him down, but hey, guess what? Remember, Na'Vi is still alive and holding down this position. Well, T5 now realizing where they're going to be at comes at a cost of one of the members, but... Не, походу Валя не выиграет, у него позиция хуже, видишь? Good spin back around, though, trying to use the cleft of the hill, bouncing between it. Oh, that flash is going to be big, denies a lot of vision. Utility just being dropped all over How many Na'Vi. flashes No does he have? vision to be at. That's... Можем никак выиграть. Хорошая игра, да. Вы пока сегодня просто занимаете хорошие позиции во втором, и в основном не нужно, только в первой игре надо было. On the outside of it, but guess what? Na'Vi is just right back behind him. His cars roll off into the distance. Yeah, at 4AM at the moment have a reprieve with this dip, but the nades are coming in. And being in this dip is very bad when you have so much utility being thrown your way, especially when it's Na'Vi. Uba just trying to get the knocks. He's gonna fight Example, actually. Yeah, that's gonna hit pretty hard. Oh, the car! Finish it off. Just taking a stranglehold of the circle. Oh, and that cover's gone. Yeah, those are one of the destructible ones, so now Himas, as well as the Haisaki behind him, is like, oh, shoot. If that was an instant, like, my bad, and that nade was beautiful. It landed in his mouth.
Now we talk about the fact of how good Cerberus is doing right now. Let's keep in mind, this is Uba and Exam. This is not a duo to take lightly. They will, if not you at make all. one small mistake, they will ruin your day. As you can see, Hamas learning. В каком смоке? Не получаю ответа, потом в каком смоке? И потом уже и громче, и получается. TeamSpeak потом превращается в то, что Ваня кричит «Мэл!» Да, потом... Не слышно было, начал орать. Я не слышу. Ты начал орать смоки. Потому что я смотрю, там два смока еще под ликвидами. Я говорю, у нас ближе. Одна ситуация как раз-таки на Таего была, которая то, что сольник нам в спину, мы не прочитали, это убил двоих. Это была 100% фришная и победная игра. Потом еще какая там одна была. Одна с 17-ми. С 17-ми чуть ошиблись, должны были запушить самого левого. Мы понимали, что он где-то под нами сидит, но не скорректировались между собой. Но тоже могли спокойно забирать. И еще один топ-2, где мы остались с Тёмой. Но это была очень сложная игра. То, что мы там дожили до конца, чудо, я бы так это сказал. Но вот могли ее в теории тоже выиграть. Ее было проще выиграть, чем, наверное, с 17-ми даже. Ой, предпоследний Рангель. У нас было два варианта, что делать. И мы выбрали, к сожалению, не тот вариант, который мы должны были сделать. Ошиблись, там мнения разделились. И сделали, что сделали. И очень плохо сделали, и плохой мув, и плохо сделали, и все по накатанной. Ваня остался один, и все вот так. Жаль, не получилось, как в первой игре, конечно, от Вани. Показали не совсем свой максимум, чуть-чуть еще пристреляться, почувствовать кровь, чуть наглее играть, и тогда все будет замечательно. Настроение замечательное, настроены на победу. Также дополнительные призы по типу MVP. Ожиданием пройти в Winners Bracket, выиграть все, что можно, забрать все деньги этого мира. На сьогодні ми залишаємося з тим самим плейстайлом, яким ми приїхали на цей турнір. Він себе показав добре в перший день, тому немає сенсу зараз змінювати щось. Мы будем в позиционку играть и уже оттуда зарабатывать какие-то очки. Да, обычно просто свой стиль. Где нужно, там подеремся, где не нужно, не будем драться. Как-то так. Придумал вроде Allrain, наш тренер. Они нужны для того, чтобы, наверное, чуть-чуть разомнуть рот, как бы это ни звучало, и более, могли разговаривать во время игры сразу со старта. Блин, я пришел, вроде Allrain заставляет там что-то, чтобы разговориться перед играми. Моя любимая. На дворе трава, на траве два дрова, не руби дрова, на траве двора. Вот. Ух ты, ни хрена, я сам сейчас офигел сейчас. А зачем ты пацанов заставляешь скороговорки? Ну что заставляю сразу? Они Ваня сказал, заставляешь. Чтобы разговорились перед играми. Это наша секретная тактика, как подтянуть коммуникацию перед первой игрой турнира. Говорим скороговорки, и это помогает нам. Давай свою самую любимую. Боси хлопець, сіно косить, розсоросить, ноги босі. Жили-были три китайца. Як, Цедрак, Цедрак, Кони. Жили три китайки. Ципа, Ципадрипа, Ципадрим, Лимпопони. И вот они переженились. Як на Ципе, Як Цедрак на Ципе Лимпе, Як Цедрак, Кони на Ципе Липе Лимпопони. А что-то такое там. Уже заучил. Хорош. Пакет под попкорн. Пакет под попкорн? Ты сказал быстро сразу. Подожди, пакет поп. Три слова сказать не может. Давай. Пакет под попкорн. Три слова сказать не может. Пакет под попкорн. Пакет под попкорн. Пакет под попкорн.
Мы всю свою игру оттестировали, наша макро работает полностью, но мы видели вчера выпадение по коммуникации, мы видели вчера проблемы по мидгейму и по тимфайту. Поэтому сегодня делайте упор на то, чтобы сделать как можно больше киллов, но при сохранении наших стандартов игры. Все, ничего нового, включаемся с первой игры. Самое главное, если мы не включимся с первой игры, вы знаете, пойдет катком потом в плохую сторону. Поэтому сосредотачивайтесь на том, чтобы с первой игры прям на победу играть. Нам нужны и чикины, и киллы, нам нужно все. Все, проходим, и потом день отдыха, и будем уже видно. Так что, let's go. Let's go. Let's go. Playing the same role as Twisted Minds did just before. Now Na'Vi, all of a sudden the team with control, the team with the entire compound to play, are the team that's getting pinned in. They have to fight on both fronts, but peeking Tai Lu will leave you exposed to Twisted Minds in the same way the other way around. And we saw them try to take the fight and get that done with quickly, but they couldn't. But a nice knock coming from Alia. По макро ми заїхали дуже добре. Ми вже грали в ці позиції, попередньо розбирали, як потрібно в ці позиції грати. І хлопці зробили певні висновки. Цього разу зіграли краще, ніж минулого, але все ж таки позиція дуже складна. І нас пушило одноразово десь 4-5 команд. І хлопцям потрібно було просто застосувати цю маневрену оборону, як ми її називаємо, коли треба на інший рубіж відійти і потім зробити вже такий випад, скажімо так. Where teams aren't currently fighting each other. Expect to see, I was just gonna say, expect to see a lot of day trade casualties coming up this next moment. Oh, and that shoot so early. You just don't fall fast enough, and Puchus is gonna get shot out of the sky, plucked, and now it's gonna be Belmoth as well. At least he'll find the floor. But Flash will also survive, so only losing one. I mean, I think we say that a little bit too early because now Belmoth falls. Belmoth is gonna get flashed as well, flushed, as well as Flash falls right now too. I thought it only finds Longs with the Panther somewhere in the distance as Uba and the rest of Na'Vi are making this work. Headshot revealed, headshot taken, and hit connected as Alia. If they just sit back and wait, it might just be them without a chance to aggress. But here they come, swinging around the western side. This is huge. This is such. Oh, they see them. They do. This is so smart. Oh, but the nade from Alia, but still the damage has been done. It's just down to Americano, and you know the Sonics have seen this in the kill feed. Na'Vi had 3 second places yesterday, but they were all taken away by the Snakes on approach. And now, what was a 3v4, not in Na'Vi's favor, but definitely doable, is Alia all alone trying to take down the entirety of Sonics, and it just ain't gonna happen. He finds one, but H-Win with the... Опять топ-2. Нет, топ-3 даже. But 7 kills on the side of Tai Lu, and they will start to push out now as damage is coming back towards the side of Na'Vi. Melman peeks on over as Example falls back down. Is there got your buddy out defense? Shen from the other side peeks up and day traded. Looked good for them, but Tai Lu knew exactly when to punch. Longs is trying to wrap underneath. Tai Lu is taking the fight to both these teams at the same time as Shen. With one nade takes out day trade. Problem is though, Na'Vi is now realizing they have the advantage. They're taking control of the center dot now. There is a great. Oh! That nade was massive! All of a sudden it's a 2v1! He has one mag, not even. But again, Na'Vi is just so aware of this, and the knock coming out from Example. A beautiful spray. The trade from Americano, though, onto Example, as Alia now trying to get some utility out, and they're being shot now from a distance from Forest. Always backstabs coming through, and Monto able to get this one down. Example, yet again, Na'Vi just cannot find their way to the late game with all 4 people up, even when circles go in their favor. There's always this. Сколько у нас поинтов? 99. А могло быть, 140 могло быть, мне кажется. 200 могло. Да. Блять, такой... Все, я пойду демо целый день играть.
Да, лейтгейм и общение. У нас все сводится к коммуникации, проблеме именно с ней. Просто, я думаю, будем стараться больше говорить, больше взаимодействовать друг с другом, и в итоге это все выльется в победу. Мне кажется, этого не хватало. Нужно, чтобы команда была вся на одной волне, все понимали, кто что от кого хочет, а у нас этого не наблюдалось уже. Ну, на протяжении, грубо говоря, этих 2 дней. Вот будем работать, чтобы это пофиксить. На самом деле, относительно удобно. Ну, фейзы неприятно играют. В принципе, у них такая позиционка, что за ними именно играть сложно. Самое главное, что мы знаем, что потенциал гораздо больше, учитывая, что у нас плейсмент-поинтов было там буквально половина от всего набранного количества очков. Не особо убивали, там и по индивидуалке где-то кто-то выпадал. В принципе, я думаю, дальше будет только лучше. Спасибо, ребята, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите дальше за нашими успехами на турнире.